So welcome back. The next content of discussion relevant with HTTP is the different methods and the mechanism that is involved between the communication between the client with respect to the server. ஒரு சர்வர் ஒரு கிளைண்ட்டும் ஒரு சர்வரும் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மெத்தடாலஜிஸ்லாம் HTTP வந்து ப்ரோட்டோகால் ஃபாலோ பண்ணுது. ஆல்ரெடி வி சி போர்டு டூ டிஃப்ரெண்ட் ஒன் இஸ் தி ரெக்வஸ்ட் அண்ட் தி ஸ்டேட்டஸ் லைன்ஸ். அதில் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துருக்குறோம். ஒன்ஸ் அகேன் recap. So there is a request type. In request line there is a request type forwarded by the URL and forwarded by the version. And when we see into the status line, I once again look into the HTTP version and once again the status code and the status phrase. So what are the request type that have been available? Important is what is the get, head, post, put. Almost these four are most important. What is head? What has been my head, get? So I request a document from a server, get. The officer asks his peon, get a cup of coffee. Means the document, the coffee is available in the shop. So go and get the coffee and serve for me. So that is the meaning of get. So the client asks the server to give the document that has been available with you, and that word I am been using is get. Get. Head, the information is I am not requiring the complete document, but I need some information about the document, and that we call it as head. Post. I have some data to be posted in the server, and that I am using the content as post. சரியா, இப்போ ஒரு லெட்டர் எழுதுறேன், the content is available with me and it is been posted, means I am been giving the information to the last and destination. Put certain information that has been asked by the client and that was been given by or that has been given by the server that we called as a put document. நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாமே வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால், அப்போ இந்த புட்டுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து கெட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இருக்குது. கெட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஐ எம் ரெக்வயரிங் அ டாக்குமெண்ட் ஃப்ரம் த சர்வர். புட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், தி டாக்குமெண்ட் இஸ் பீன் சென்ட் பை தி சர்வர் டு தி கிளைண்ட். ஸோ ட்ரைஸ் ஒன்ஸ் அகேன் இட்ஸ் அன் எக்கோ இன்ஃபர்மேஷன், இட் இஸ் அ ரிசர்வ்ட் ஆப்ஷன்ஸ். These are the information. So இந்த நாலு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த நாலு head methods வந்து it is most important in HTTP protocol. And when we look into the status codes, it says what is the original status that has been originated from the client to the server. Now I request information to the server say something and it says in formation of codes. நம்ம நல்லா வந்து பார்த்துருப்போம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் காமிச்சுக்கிறேன். we may found that it is a 404 அப்படிங்கிற டிஃபால்ட்டாக நம்ம பல இடங்களில் பார்த்துருப்போம். it is not found. So it returns with a number and that number will elaborate what is the internal meaning of that number. அதுதான் வந்து ஸ்டேட்டஸ் கோட், ஸ்டேட்டஸ் ஃப்ரேஸ். சரியா? ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், நம்மளுக்கு நார்மலாக வந்து the number that is originated between hundreds to 200 குள்ள, 100லேருந்து 200 குள்ள அப்படின்னு சொன்னால், then it gives some information. Then if it is originating from 200 between 300, it says about the success messages. When it is between 300 to 400, it says about the redirection. When it is between 400 to 500, it says about the client error. When it is beyond 500 to 600, it says of the server error. சரியா? once again repeating, நம்பர்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஸ்டேட்டஸ் ஃப்ரேஸ் கொடுக்குறோம். 100லேருந்து 200 இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அது இன்ஃபர்மேஷனல் ஃப்ரேம். 200லேருந்து 300 இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இட் ரிலவன்ஸ் வித் சக்ஸஸ் ஃப்ரேம். அண்ட் 300லேருந்து 400 இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இட் டிஃபைன்ஸ் வித் ரீடிரெக்ஷன். அண்ட் பிட்வீன் 400 to 500 it defines with the claim errors, and above 500 to 600 it saves out the server error. Let we see something information. 2-3 இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் பார்ப்போம். 100 அப்படிங்கிறது கண்டினியூ மெசேஜஸ். அதாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கிறேன், அதனுடைய கண்டினியூஷன் மெசேஜஸ் தான் இது. 101 அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ஸ்விட்சிங் மெசேஜ். 200 அப்படிங்கிறது இட் இஸ் தி ஓகே மெசேஜ்.
202 அப்படிங்கிறது it is a the accepted message. 204 அப்படிங்கிறது it is a no content message. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீடிரெக்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் 301 says it is moved permanently. 302 அப்படிங்கிறது it is moved temporarily. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் client error 400 bad request. இது ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்புறேன். And once again 404 அப்படிங்கிறது it is not found. It is once again it have been visualized. இது வந்து client சைடில் வரக்கூடிய errors. server சைடில் வரக்கூடிய errors பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் internal server error 500, not implemented 501. இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா server errors. சரியா? So these are the information that have been passed by using the status word and the status phrase. நம்பர் மட்டும் தான் ரிட்டர்ன் ஆகும். அந்த நம்பருக்குள்ள இன்டர்னல் எலாபரேட்டிவ்னஸ் வந்து HTTP protocol வந்து அந்த சிஸ்டத்தில் கொடுக்கும். சரியா? There are certain headers that are also included. Headersல வழக்கமாக வந்து we classify into general headers, request header and response header. And once again entity header is also there. சரி, இப்போ ஜென்ரல் ஹெடர்ஸில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வழக்கமாக வந்து if we request with the time of date, connection, cache control, இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து it is comes under the category of general headers. வழக்கமாக வந்து நம்ம எந்த ஒரு சி லாங்குவேஜ் எடுத்தாலும் வந்து ஹெலோ வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுப்போம். தட் இஸ் ஜென்ரல் டிஃபால்ட் ப்ரோக்ராம். அதே மாதிரி டேட் கிளைம் பண்ண அப்படின்னு சொன்னால் it shows a system date. Connections வந்து whether it is been between it is been when the connection is being closed or not, இந்த information சொல்றது வந்து general headers. request headers பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா there are number of request headers. இதுல வந்து accept, I am dealing with one or two, rest you can see from the book. Accept and where it is from, whether it has been authorized, what is this host and port number, what is the user agent, இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அந்த அதாவது மேக்ஸிமம் தி இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஆரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் தி கிளைண்ட். ஸோ அப்போ கிளைண்ட் சைடில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் மேக்ஸிமமாக வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் then it is the request it is, because the request is originated normally from the client towards the destination. So whether I am being authorized, whether I am being accepted, what is my host number, these are the information that have been these have been given in the request header. Then response header, the information has been originated from the server side. So if whether it is accepted and what is the range, what is the age, what is the retry level, these are the information that have been given in the response headers. So request normally originated from the client, response originated from the server, and what the request that I am been originating other base பண்ணி தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா request or response கொடுக்கும். Next is entity headers. Entity headers பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா it is relevant with the information that has been available in the body of the content. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் வந்து கண்டென்ட்டோட என்கோடிங் என்ன, கண்டென்ட் லாங்குவேஜ் என்ன, கண்டென்ட்டோட லென்த் என்ன, இந்த டேட்டா வந்து எப்போ வந்து எக்ஸ்பயர் ஆகும், இட் கிவ்ஸ் த டேட்டா இந்த டைம் இந்த கண்டென்ட் மே சேஞ்ச், எப்போ சேஞ்ச் ஆகலாம், எப்போ லாஸ்ட் மாடிஃபைடு. தீஸ் ஆர் தி இன்ஃபர்மேஷன் தட் ஆர் பீன் ரிலவெண்ட் வித் தி கண்டென்ட் தட் இஸ் பீன் அவைலபிள் இன் தி பாடி ஆஃப் தி டேட்டா. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். லெட் மீ கன்ஃபார்ம் வித் அன் எக்ஸாம்பிள். கெட் ஒரு இமேஜ் வாங்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன். இட் இஸ் அக்செப்டட். அக்செப்ட் என்ன ஃபார்மேட்டில் அக்செப்ட் பண்ணணும்னா ஜிஃப் இமேஜ் இருக்கலாம், ஜேபக் இருக்கலாம். ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் 200, இட்ஸ் அக்செப்டட். நீ என்ன கேட்டிருக்க, இது அக்செப்டட். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் மீன் போஸ்டட். சர்வர் எந்த சர்வர்லேருந்து வருது, என்ன வேர்ஷன், எவ்வளோ கேரக்டர் லென்த்து. ரெண்டாவது நம்ம கேட்ட டாக்குமெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எய்தர் வந்து ஜிப் ஃபைலாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஜேபக் ஃபைலாக இருக்கும். வேறு எந்த ஃபைல்ஸும் வந்து இது அனுப்பாது. அதே மாதிரி இன்னொரு மாடல் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அங்கே வந்து போஸ்ட்டு, என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய டேட்டா நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். அக்செப்ட், என்ன மாதிரி டேட்டா வந்து அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஜேபக் இருக்கும். என்னோட கண்டென்ட்டோட சைஸ் வந்து 50. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சைடில் வந்து தி இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஓகே அண்ட் எப்போ வந்து நான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கியிருக்கிறேன், இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நான் எப்போ வந்து ஐ ஆம் பீன் அப்டைனிங் ஃப்ரம் யூ, அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் மெசேஜஸ் வரும். Once again வந்து when an HTTP server is being connected with the last end destination, two types of connections are there. One is persistent and non-persistent. Persistent அப்படிங்கிற மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொன்னா non-persistent அப்படிங்கிற மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொன்னா when a request is originated and for that request there will be a response and after that the connection is terminated, and when a request is originated the second time, once again the connection opens and it has been served and it has been closed. Once again third, open and close.
ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ரெக்வஸ்ட் வந்தது அப்படின்னா ஒரு தடவை வந்து சர்வ் பண்ணிட்டு அந்த போர்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் இஸ் அ நான் பர்சிஸ்டன்ட் போர்ட். சரியா? ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒவ்வொரு தடவை தி கனெக்ஷன் வந்து ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஒன்ஸ் அகேன் there is a delay and that is a problem and it results in higher overheads. These are the problems that have been available in non-persistent methodology. Persistent methodology பொறுத்தவரை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் when a data has been originated, the port is open in the destination, that is the server end, and it has been served. When the second images comes, the port was opened initially and once again it can be served. And the port will close after the timeout. ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் பேக்கெட்ஸ் எனக்கு வரல அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக HTTP port closes. ஸோ இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் until the serving point is there, the port is kept as open, and after the time has expired and there is no mean of communication between the client to the server, நார்மலாக வந்து போர்ட் வந்து க்ளோஸ் ஆகும். சரியா? ஸோ these are the information relevancy with the persistent connections. ப்ராக்ஸி சர்வர் கனெக்ஷன்ஸை பொறுத்தவரை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நார்மலாக வந்து இட்ஸ் அ டனல் மோடு கனெக்ஷன். த ப்ராப்பர் எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து இங்கே பத்தாது. இருந்தாலும் ஐ எம் கம்யூனிகேட்டிங் வித் த ப்ராக்ஸி சர்வர் அண்ட் தி ப்ராக்ஸி சர்வர் இஸ் பீன் கம்யூனிகேட்டிங் வித் த டெஸ்டினேஷன். அப்போ எனக்கும் ப்ராக்ஸி சர்வருக்கு நடுவில் மட்டும் தான் கம்யூனிகேஷன் நடக்குது. தி ப்ராக்ஸி சர்வர் இஸ் கம்யூனிகேட்டிங் வித் தி சர்வர் வாட் ஐ மீன் ரெக்வஸ்டிங். ஹோப் யூ மே ரிமெம்பர் வாட் இஸ் மை ப்ராக்ஸி. என்னோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் சர்வர் கனெக்டிவிட்டி யார் அப்படின்னா அந்த ப்ராக்ஸி சர்வர் தான். நான் என்ன கேட்குறேனோ அந்த ப்ராக்ஸி சர்வர் வந்து எனக்கு பேக் எண்ட்லேருந்து வாங்கி தர வேண்டியது அவருடைய டேட்டா. அப்போ எனக்கும் ப்ராக்ஸி சர்வருக்கு நடுவில் உள்ள கனெக்ஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது இந்த ப்ராக்ஸி சர்வர்ஸோட வேலை. அட் த சேம் டைம் நான் என்ன ரெக்வஸ்ட் ஆரிஜினேட் பண்ணுறேன், வாட் இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் தட் ஐ மீன் ஆரிஜினேட்டிங், இட் இஸ் பீன் கமிங் டு த ப்ராக்ஸி சர்வர் அண்ட் த ப்ராக்ஸி சர்வர்கிட்ட டேட்டா இருக்காது. இட் ரெக்வஸ்ட் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த நெக்ஸ்ட் அண்ட் சர்வர் பை இட்ஸ் ஓன் ஐபி. அப்போ எனக்கும் ப்ராக்ஸி சர்வருக்கு நடந்த கனெக்டிவிட்டி வந்து எனக்கும் என்னோட ஐபிக்கும் அவரோட ஐபிக்கும் நடந்த கனெக்ஷன். பட் த ப்ராக்ஸி சர்வர் கம்யூனிகேட் வித் எட் another ஐபி அண்ட் கிவ்ஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் டு மீ தட் இஸ் பீன் அன்னோன் டு மீ. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ப்ராக்ஸி சர்வர்ஸ் கம்யூனிகேட்டிங். இதுவும் HTTP ப்ரோட்டோகால்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பேக் எண்டில் சப்போர்ட் பண்ணுது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஹெல்பிங் மீ டு கம்யூனிகேட் வித் தி ப்ராக்ஸி சர்வர் அண்ட் தி ப்ராக்ஸி சர்வர் வில் கம்யூனிகேட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த டைம். சரியா? ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் மீன் வித் தி HTTP protocol, and this is an open version. Secured version, it is HTTPS and the well-known port is 443, and it is secured and it is using the SSL version of its encryption methodology for securing the data between the entity to entity communication. Hope it is not available in syllabus, so we can skip it. Thank you.